Assolment sinkens, Adrien, rencontre Lucien, que lui offre si chuil ne jamais recu, de l'attention, de la gentillesse et de la chaleur. Avant la fin de la soirée, avec tout l'innocence d'un enfant, Adrien lui fait une promesse inattendue. Un jour, Illinois à la pausera. Après 2 décennies, devenu un homme, Adrien croit reconnaître l'odeur familière de cet oméga chuil ne jamais oublié. Leurs retrovails révélant de souvenirs enfouis, de sentiments naissants et de questions lases sans réponse. Pourquoi ont-ils passé 20 années sans s'y revoir? Pourquoi Lucien a-t-il tenté de le retrouver sans jamais y parvenir? Entre romance, secrets du passé, promesses d'enfance et seconde chance, Adrien et Lucien vont découvrir que certaines lignes résistent au temps, à la distance et aux obstacles dressés par les autres. Une histoire tendre et émouvante sur l'amour, les retrovails et les promesses que le cœur n'oublie jamais. En effet, lors d'une réception prestigieuse organisée par une famille influente, un petit alpha de 5 ans est complètement ignoré par ses parents et ses proches, trop occupés à entretenir leur image auprès de invités. Livré à lui-même dans une immense salle de réception, Illinois finit par attirer l'attention d'un jeune Oméga employé comme serveur pour la soirée. Malgré son travail, l'Oméga prend le temps de veiller discrètement sur l'enfant. Il lui apporte à manger, l'aide lorsqu'il est sent perdu parmi la foule et lui tient compagnie pendant les rares moments de calme. Touché par cette gentillesse sincère chuil n'a jamais recu de sa propre famille, le petit alpha est attaché immédiatement à lui. À la fin de la soirée, avec tout le sérieux et l'innocence de ses 5 ans, Illinois lui tend un anneau en plastique trouvé dans une machine à jouets et lui demande, quand je serai grand, est-ce que tu voudras me pauser? Amuse et attendri, l'Oméga accepte la promesse comme un simple rêve d'enfant avant de disparaître de sa vie. Et 20 ans plus tard, devenu un alpha respect, Illinois assiste à un événement professionnel lorsqu'une odeur familière attire soudainement son attention. Une fragrance douce et unique, gravée dans sa mémoire depuis cette soirée lointaine. Convaincu d'avoir retrouvé l'Oméga qu'avait illuminé son enfance, Illinois s'y lance à sa recherche, bien décide à découvrir si tu es devenu celui que fut la seule personne à lui avoir offert de l'affection lorsqu'il en avait le plus besoin. 20 ans plus tard, l'odeur le frappa avant même chuil n'y voit le visage. Au milieu de conversations, de veres que eccentricoquin et de rires polis d'une réception chuil trouvait déjà interminable, quelque chose d'étrangement familier traverse la salle. Il s'immobilisa. Impossible. Son cerveau lui soufflait que c'était ridicule. 20 ans s'étaient écoulés. Les souvenirs d'enfance s'y déformaient avec le temps. Pourtant, son instinct d'alpha s'y tendait immédiatement. Cette odeur, douce, chaleureuse, légèrement épicée. La même. Exactement la même. Son regard balayait la piste jusqu'à s'arrêter sur un homme que discutait près du buffet. Un Oméga. Visiblement dans la trentaine avancée. Élégant sans chercher à l'être. Un sourire facile. Et surtout, absolument aucune idée chuil était observe. L'alpha le fixa si long temps que son assistant finit par tauser discrètement. Monsieur? Hm? Vous regardez cet homme depuis 3 minutes. J'y réfléchis. En plissant les yeux? Très fort. Son assistant soupira. C'est inquiétant. L'alpha ignora la remarque. Son cœur battait plus vite chuil n'y voulait l'admettre. Puis l'Oméga tourna la tête. Leurs regards s'y croiseront. Et l'alpha eut l'impression absurde de redevenir un enfant de 5 ans. L'approche fut moins impressionnante chuil n'y élevait imaginé. Principalement parce chuil trébucha sur le pied d'une chaise en volant paraître détendu. L'Oméga le vit ainsi rattraper de justesse à un table. Bel entrée. Merci. Elle était entièrement volontaire. Bien sûr. Les yeux de l'Oméga pétalaient déjà de rire. L'alpha s'y redressa avec toute la dignité chuil lui restait. Est-ce qu'on s'y connaît? C'est justement ce que j'essaie de déterminer. Avec cette technique, je n'avais pas prévu la chaise. Un rire lui échappa.
etc rire révèle quelque chose dans la mémoire de l'alpha. Un image flou. Un grande salle. Des lumières. Un main que lui tendait un gâteau. Sun que fit un bond. Tu travailles comme serveur il y vignanes? L'oméga clignity. C'est une question étonnamment spécifique. Réponds. Oui. Il franca légèrement les sourcils. Attends. Pousse son expression chanhea. Lentement. Trace lentement. Comme si un piece du puzzle venait enfin de trouver sa place. Non. L'alpha sentit un sourire lui monter eux lèvres. Si. Le petit garçon qu'était caché sous un table pendant une heure? J'étais stratégique. Tu refusais disorder. C'était différent. Tu avais déclaré que les adultes étaient stupides. J'avais raison. L'oméga éclata de rire. Cette fois, Illinois le reconnaît immédiatement. Le même rire. 20 ans plus tard. Le même. C'est vraiment toi? Le murmure semblait presque incrédule. L'alpha hocha la tête. C'est moi. Un silence s'installa. En I gênant. En I inconfortable. Just étrange. Comme si le temps venait soudainement de s'y plier sur lui-même. Pousse l'oméga pencha légèrement la tête. Tu sais, j'y garde encore quelque chose. Quoi? La bague. L'alpha restifige. Quoi? La bague en plastique. Tu l'as gardée? Dans un boîte à souvenirs. Pendant 20 ans? J'y trouvais si adorable. L'alpha sentit ses oreilles chauffer. C'est embarrassant. Tu m'avais demandé en mariage. J'avais 5 ans. Avec beaucoup d'assurance. J'étais un enfant. Tu avais même dit que tu reviendrais me chercher. J'ai retire cette conversation. L'oméga souriait désormais ouvertement. Trop tard. L'alpha croisa les bras. Etis de sais que j'y suis effectivement revenu? 20 ans de retard. Les embouteillages. 2 décennies d'embouteillages? La circulation était terrible. L'oméga secoua la tête en riant. Pendant un instant, l'alpha réalisa quelque chose. Depuis tu il élevait retrouve, Illinois souriait sans arrêt. Ce que était c'est rare pour que plusieurs personnes dans la salle commencent déjà à les observer avec curiosité. L'oméga semble s'en apercevoir lui aussi. En nous regarde. J'y sais. Si dérange? L'alpha sautint son regard. Pas vraiment. Le sourire de l'oméga si fit plus doux. Plus discret. Plus intime. Pour la première fois depuis leurs retrouvailles, quelque chose passa entre eux que innovate rien à voir avec les souvenirs. Quelque chose de nouveau. Quelque chose que appartenait aux adultes ils étaient divinis. L'alpha s'y surprit alors à penser qu'ils innovate peut-être jamais oublié cette soirée. Pas vraiment. Parce au fond, un parti de lui avait toujours cherché cette odeur familière au milieu de la foule. Maintenant qu'il élevait enfin retrouvé, Illinois n'avait aucune intention de le laisser disparaître une seconde fois. Maintenant les moitiés présentèrent nos deux personnages. Adrien Delcourt, 25 ans, alpha, héritier d'un puissant groupe familial. Derrière son image froide et parfaite, Illinois porte encore les blessures d'une enfance marquée par le manque d'affection. Lucien Moreau, 31 ans, Omega, travaille désormais comme organisateur d'événements et consultant en hôtellerie. Il est apprécié pour son professionnalisme et sa bonne humeur, mais cache une certaine méfiance envers les alphas dominants et les milieux fortunes. Après leurs retrouvailles, Adrien est persuadé que le destin leur offre une seconde chance. Lucien, lui, est touché mais reste prudent. Il se souvient encore de la scène de leur première rencontre. Quand j'y serai grand, tu voudras me pauser? Lucien avait baissé les yeux vers le petit garçon que lui tendait un anneau en plastique avec un sérieux absolument disarmant. C'est une demande officielle, monsieur? Oui. Alors j'y vais devoir y réfléchir. D'accord. Mais pas trop longtemps. Lucien avait ri avant d'accepter la bague. Très bien, Adrien. J'attendrai. Et 20 ans plus tard. Adrien était fige au milieu de la réception. Cette odeur. Superfirme qu'il aurait reconnu entre mille. Son regard était immédiatement posé sur le home près du buffet.
Lucien. Plus age. Plus beau aussi. Mais toujours le même sourire. Trace rapidement Adrien découvrit un problème. Retriever Lucien avait été difficile. Résister à l'envie de le revoir constamment l'était encore plus. 3 jours après leur rencontre, Illinois s'était convaincu que lui envoyer un message était raisonnable. 2 jours après, Illinois s'était persuadé qu'un déjeuner était une excellente idée. Une semaine plus tard, son assistant le regardait avec un mélange de fatigue et de jugement. Vous avez encore changé votre itinéraire? Non. Si. Non. Vous êtes passé 3 fois devant le même café cette semaine. L'alpha regarda par la fenêtre. Coïncidence. Le café au travail votre oméga? Il n'est pas mon oméga. Bien sûr. Nous sommes just amis. Vous avez acquis 4 cafés alors que vous n'aimez pas le café. J'étais poli. Vous avez oublié de les boire. Adrien n'y répondit pas. Son assistant leva les yeux au ciel. Lucien lui semblait trouver toute la situation hilarante. Tu me surveilles? Non. Tu es après dans 3 endroits différents où je me trouve. Le hasard existe. Tu vis à l'autre bout de la ville. Une ville très petite. Elle compte plus d'1 million d'habitants. Très petite. Lucien éclata de rire. Etc. rire avait un effet dévastateur sur Adrien. Parce qu'il avait découvert une chose particulièrement agaçante. Il aimait le faire rire. Beaucoup trop. Même lorsqu'il était la cible de moqueries. Surtout lorsqu'il était la cible de moqueries. Un soir, ils dîneront ensemble dans un petit restaurant tranquille. Loin de galas. Loin d'obligations. Loin de regards. Pour la première fois, ils purent simplement parler. Vraiment parler. Lucien apprit qu'il alpha détestait les réceptions mondaines. Tu mangeais trop vite lorsqu'il était stress. Tu avait garde pendant de années un vieux jouet casse parce qu'il le lui avait offert le soir de leur rencontre. L'oméga resta silencieux quelques secondes. Tu les garde? Oui. 20 ans? Oui. C'était un dinosaure dont il manquait un rouet. C'était mon dinosaure. Lucien s'y mordit la lèvre pour retenir un sourire. C'est incroyablement adorable. N'utilise pas CEMOT. Adorable? Arrête. Tu rougis. Je rougis pas. Ton cou est devenu rouge. La lumière. Bien sûr. Adrien soupira. Lucien riait tellement qu'il en avait les yeux humides. Et malgré son agacement apparent, l'alpha n'y pouvait s'empêcher de le contempler. Les années avaient changé son visage. Affine ses traits. Rendu son sourire plus calme. Mais il retrouvait toujours cette même chaleur. Cette même douceur. Celle qu'avait attire un enfant solitaire 20 ans plus tôt. En sortant du restaurant, la pluie commença à tomber. Une pluie fine. Légère. Lucien leva les yeux vers le ciel. Évidemment. Tu n'es pas de parapluie? Non. Adrien ouvrit le signe sans un émoji. Vince. Ils s'y retrouvèrent côte à côte sous l'abri étroit. Trace côte à côte. Plus près chueles en élevé jamais été jusque-là. Le parfum de l'oméga l'enveloppa immédiatement. Et son instinct d'alpha réagit avec un rapidité embarrassante. L'oméga semble le remarquer. Parce qu'un sourire amuse apparaît sur ses lèvres. Tu es nerveux? Non. Si. Non. Tes épaules sont rigides. Tu marques comme un soldat. C'est ma façon de marcher. Fascinant. Adrien serra les dents. Lucien riait encore. Pousse leurs regards se croiseront. Et le rire s'éteignit lentement. La distance entre eux paraît soudain beaucoup plus courte. Adrien remarqua quelques gouttes de pluie accroquies aux cils de l'oméga. Le souffle de ces derniers effleurait presque ses joues. Pendant une seconde. Pousse-tu? Quelque chose changeait. Subtle. Fragile. L'oméga y détourna pas les yeux. L'alpha non plus. Et pour la première fois, aucun d'eux n'y plaisantait. Le silence était devenu lors d'une tension nouvelle. Pas désagréable. Au contraire. Dangereusement agréable. Pousse une voiture passa dans un flac voisin. Un immense gerbe d'eau jaillit. Les éclaboussant de la tête aux pieds.
Les semaines passant et leur relation devant peu à peu en evidence. Pourtant, certaines zones d'ombre subsistent. Adrien apprend que Lucien attend de le retrouver autrefois. En après-midi, alors qu'ils traversant un quartier ancien, un femme âgée interpella soudain Lucien. Lucien? C'est bien toi? L'oméga esserida aussitôt. Après quelques échanges chaleureux, la femme lui adressa un sourire attendri. Je suis heureuse de voir que tu es finalement retrouvé ce garçon. Adrien franca les sourcils. Retrouve? Lucien eut immédiatement l'air embarrassé. Madame Bertrand. Quoi? Tu passes ton temps à parler de lui quand tu étais plus jeune. Un silence tomba. Adrien tourna lentement la tête vers Lucien. De moi? L'oméga soupira. Ce n'est pas aussi important que ça. Lucien. Cette fois, son ton northeast laissait aucune place à l'esquive. Après quelques secondes, Lucien céda. J'essaie de te retrouver. Adrien reste fige. Quand? Quelques années après notre rencontre. Tu es venu me chercher? Curiosité, corrigia aussitôt Lucien. Lucien. D'accord, peut-être un peu plus que de la curiosité. Adrien ne savait plus quoi penser. Pendant Vingenis, Illinois avait cru être le seul à se souvenir de cette soirée. Le seul à avoir conservé ces souvenirs précieux. Le seul à avoir church. Et voilà tu as découvert que Lucien avait fait la même chose. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Le sourire de l'oméga se fit plus doux. Parce que ça me semblait ridicule. Pas moi. Leurs regards se croiseront. Pour la première fois, Adrien comprit qu'il n'avait peut-être jamais été seul à attendre ces retrouvailles. Ni moins en question que ne quitte plus Adrien. Après avoir appris que Lucien essaie de le retrouver, Illinois reste obsédé par une idée. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Sa famille était connue. Les del court apparaissant régulièrement dans la presse. En théorie, retrouver ces traces aurait dû être facile. Pourtant, Lucien n'a jamais réussi à l'approcher. Et plus étrange encore, Lucien semble mal à l'aise discutant à bord cette période. Elle trouvait un premier indice. Un jour, Adrien tombe par hasard sur une vieille photo. Ou un document. Ou même une lettre. Quelque chose que prouve que Lucien est réellement présent devant la propriété del court de années auparavant. Mais au lieu d'être recu, Illinois a été renvoyé. Sans tu Adrien n'en sach jamais rien. Cela soulève une nouvelle question. Que a pris cette décision? Et surtout, pourquoi lui avoir caché cette visite? Adrien commence discrètement à poser des questions. Les réponses sont étranges. Sa mère évite le sujet. Son père s'y ferme immédiatement. Un ancien employé semble reconnaître le nom de Lucien. Quelqu'un sait quelque chose. Mais personne n'y veut parler. Adrien comprend alors que la séparation n'est peut-être pas de uniquement au hasard. Mais Adrien constate que Lucien lui cache des choses. Pendant ces temps, Lucien devient plus distant. Pas froid. Pas méchant. Mais inquiet. Comme si elle redoutait si tu Adrien pourrait découvrir. Parce que lui connaît déjà une partie de la vérité. Il sait pourquoi il a été écarté. Et il n'est pas certain que révéler cette histoire améliorera les choses. Quel est le cœur du mystère? 21 ans plus tard, la famille del court considère déjà Lucien comme une influence indésirable. Un simple serveur. Un oméga sans statut particulier. Quelqu'un que ne devait pas s'approcher de leur héritier. Lorsque Lucien est revenu quelques années plus tard, Illinois a été repoussé avant même que Adrien ne soit informé de ses présences. Lucien est donc part 1 en pensant que Adrien l'avait oublié. Adrien, lui, a grandi en croyant que Lucien avait disparu. Après la découverte de la visite de Lucien, Adrien ne cherche plus seulement à comprendre le passé. Il commence à mesurer tout ce qu'ils ont perdu. Les 20 années prennent soudain un poids réel. Il imagine Lucien adolescent devant les grilles de la propriété del court. Attendant. Espérant. Pousse repartant sans avoir pu le voir. Cette image ne le quitte plus. De son côté, Lucien n'apprécie pas du tout les questions que Adrien commence à poser.
Pas parce qu'il veut mentir. Parce qu'il préférerait laisser cette histoire derrière lui. Pour lui, les rétrovails étant censés être un nouveau départ. Pas une enquête. Les premières tensions apparaissent donc. Douces au début. Pouce plus marquise. Adrien veut de réponses et Lucien lui veut avancer. Un soir, après une discussion un peu plus vive que les précédents, Lucien finit par lui dire. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on nous evolving en es. Peut-être. Peut-être? Adrien, si passé mon temps à regarder derrière moi, je vais finir par oublier ce que j'ai devant moi. Cette phrase le laisse silencieux. Parce qu'il comprend ce que Lucien essaie de lui dire. L'oméga n'est pas en train de nier leur passé. Il est en train de choisir leur présent. À partir de là, leur relation franchit un cap. Un cessant progressivement de se comporter comme deux personnes liées par un souvenir. Elles s'apprennent à être ensemble aujourd'hui. Les gestes deviennent plus naturels. Les silences plus confortables. Les regards plus longs. La tension romantique plus difficile à ignorer. Mais juste au moment où tout semble enfin southeast mettre en place, Adrien découvre un dernier détail. Le jour où Lucien est présent à la propriété del court n'était pas un jour quelconque. C'était son anniversaire. Le même jour où Adrien soufflait ses bougies autour de ses familles. Pendant qu'il célébrait sans le savoir, Lucien attendait à quelques mètres de là qu'on accepte simplement de transmettre un message. Etc. message n'est jamais arrivé jusqu'à lui. Cette fois, Adrien comprend qu'il est agit plus seulement d'un malentendu. Quelqu'un a délibérément décidé qu'il ne devait pas s'y revoir. La question devient alors. Car intercept ce message, et pourquoi ce souvenir semble-t-il rendre certains membres de sa famille aussi nerveux encore aujourd'hui? Adrien a désormais une question précise. Car empêche Lucien de le revoir? En cherchant dans les archives familiales ou en interrogeant d'anciens employés, Illinois finit par retrouver quelqu'un que travaillait déjà pour les del court à l'époque. Pas un proche. Pas un parent. Quelqu'un qui n'a plus de raison de protéger les secrets de la famille. Et cette personne confirme une chose. Lucien est bienvenu. Plus d'une fois. Pas un seul. Plusieurs. La première fois adolescente. Plus quelques années plus tard. Plus encore une dernière fois avant de disparaître définitivement. Chaque fois, Illinois a été renvoyé avant que Adrien ne soit informé de sa présence. Cette révélation bouleverse Adrien. Parce qu'il change tout. Jusqu'ici, il pensait que Lucien avait assez. Maintenant, Illinois découvre que Lucien insiste. Pendant des années. Lorsqu'il confronte Lucien, celui-ci se met réellement en colère pour la première fois. Pas un colère explosif. Un colère fatigué. Ancien. Accumulé depuis longtemps. Tu sais que si avait changer? Si a changed tout. Non. Lucien. J.S.A. Adrien. Cette fois, Illinois ne serait pas. Il ne plaisantait pas. J.S.A. encore et encore. Pousse un jour j'ai compris que personne n'allait me laisser t'y approcher. Le silence tom. Alors j'ai arrêté. Pour la première fois, Adrien comprend la blessure que Lucien porte depuis toutes ces années. Pas seulement celle de l'absence. Celle du rejet. Après cette dispute, ils prennent un peu de distance. Quelques jours. Peut-être une semaine. Pas une rupture. Mais un éloignement. Le temps pour chacun de réfléchir. Etc. durant cette période Adrien recueille finalement si qu'il cherchait sans le savoir. Le fameux message. Celui que ne lui a jamais été remis. Un vieil enveloppe conservé par erreur dans de archives familiales. Ou dans les affaires d'un ancien employé. À l'intérieur, quelques lignes seulement. Pas une déclaration. Pas un grand discours. Juste un emotilés par un adolescent que ne voulait pas oublier un enfant rencontre une seule soirée. En lisant ces quelques phrases, Adrien comprend quelque chose d'essentiel. Pendant toutes ces années, Illinois n'a pas été le seul à s'y souvenir. Le seul à attendre. Le seul à espérer. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il cesse de poursuivre le passé.
Non parce il lui pardon. Mais parce qu'il réalise enfin si que compte vraiment. Lucien est là. Et pour la première fois depuis 20 ans, rien n'est personne ni les empêche d'être ensemble. Adrien est profondément touché par la lettre. Plus il la relit, plus il réalise que le souvenir de cette soirée n'a jamais appartenu à lui. Lucien la pour lui aussi. Peut-être différemment. Peut-être plus discrètement. Mais il en la jamais oublie. Pourtant, Lucien reste prudent. Car on chose le trouble. Depuis leurs rétrovails, Adrien semble vouloir rattraper 20 années en quelques semaines. Comme s'il craignait de le perdre à nouveau. Comme s'il essayait de combler un vide immense. Lucien finit donc par lui poser la question. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Adrien relève les yeux. Bien sûr que oui. Moi. Oh l'idée que tu te fais de moi? La question le frappait de pleine fouette. Parce qu'il n'a jamais envisagé les choses sous cet angle. Pendant des années, Lucien a été un souvenir. Une promesse. Une absence. Et maintenant qu'il est revenu, Adrien doit apprendre à aimer le home réel plutôt que le rêve qu'il avait construit. C'est là que leur relation gagne en profondeur. Ils découvrent leurs différences. Ils ne sont pas toujours d'accord. Ils se disputent parfois. Lucien est plus têtu que Adrien ni l'imaginate. Adrien est plus possessif que ni le croit. Leur quotidien n'est pas parfait. Et c'est justement si que le rend précieux. Parce que leur histoire cesse d'être un conte de fées fond sur le destin. Elle devient une véritable relation. Pendant ces temps, un dernier élément peut venir compliquer les choses. Adrien apprend que ses parents ont bien été impliqués dans leur séparation. Mais il découvre également quelque chose qu'il n'attendait pas. À l'époque, Lucien n'était pas la seule personne qu'il voulait loin. Us mêmes traversant une période de crise familiale beaucoup plus grave qu'il n'avait jamais su. Secrets financiers. Conflits internes. Decisions prises dans l'urgence. Sans excuser leurs actes, cela apporte une nuance inattendue. Le passé n'est plus simplement composé de coupables et de victimes. Il devient plus complexe. Plus humain. Lucien commence enfin à ouvrir la porte sur les 20 années que les ont séparés, tout en montrant à Adrien le homme qu'il est devenu. Le message arrive un mardi matin. Simple. Sans fioriture. J'ai quelque chose à montrer. Ce soir, 20h, j'y envoie à l'adresse. Adrien relut le message 3 fois. Puis un quatrième. Son assistant leva les yeux de ses tablettes. Une mauvaise nouvelle? Non. Un bon? Tu crois? C'est Lucien? Adrien n'y répondit pas. Ce qui était une réponse suffisante. L'adresse le conduisit dans une rue comme du centre-ville. À première vue, l'établissement n'avait rien d'ostentatoire. Une façade élégante. Des lumières chaleureuses derrière les vitres. Un enseigne discrète. Le genre d'endroit où l'on venait pour la cuisine, pas pour être vu. Lorsqu'il entra, plusieurs employés saluèrent immédiatement Lucien. Pas comme un client habituel. Pas comme un ami. Comme quelqu'un que leur était supérieur. Adrien franca les sourcils. Tu connais tout le monde ici. Le sourire de Lucien s'élargit. J'espère bien. Pourquoi? Parce que je les ai embauchés. Adrien s'immobilisa. Pardon? Bienvenue chez moi. Pendant quelques secondes, Illinois resta sans voix. Ce restaurant est à toi? Depuis 6 ans. 6 ans? Tu sembles choc. Je suis choc. Lucien éclata de rire. Le son réchauffa instantanément quelque chose dans la poitrine d'Adrien. Ils feront installs dans un salon privé à l'étage. La pièce donnait sur la salle principale. On voyait les serveurs circulaires. Les cuisines s'agitèrent derrière les vitres. Tout un petit fourmilière organisé. Lucien observait les lieux avec une satisfaction tranquille. Un fureur discrète. Adrien le remarqua immédiatement. Tu aimes cet endroit. Plus que tout. Sa réponse était venue sans hésitation. Pourquoi ce restaurant? Lucien passa un doigt sur le bord de son verre.
Sun regarde si perdit un instant dans les lumières de la salle. Parce que lorsque ma mère est tombée malade, nous en avions plus grand chose. Sun sourire s'effaça légèrement. J'ai travaillé pour tout au GI pavé. Plonge, service, cuisine. Tu étais so? Vent. Adrien sentit son cœur serrer. Lucien racontait cela avec calme. Comme si les années avaient adouci les souvenirs. Mais certaines blessures restaient invisibles. Et pousse j'ai découvert que j'ai aimé server les gens? Les réunir. Cette réponse surprit Adrien. Un repas peut sembler banal. Pourtant, certaines de conversations les plus importantes de notre vie ont lieu autour d'une table. SESUSE posant sur lui. Doucement. Comme celle-ci. Un silence s'installe. And I lord. And I genant. Just in time. Un jeune serveur arrive à leur table. Monsieur Moreau? Oui. Le plat principal est prêt. Lucien réfléchit un seconde. Pour Adrien, retires les champignons. Adrien clignati. J'nai rien dit. G sais. Comment tu sais que je n'aime pas les champignons? Tu les repousses systématiquement au bord de ton assiette. Le serveur prit note avec le plus grand sérieux. Et la sauce? Moins de poivre. Bien, monsieur. Attendez. Lucien réfléchit encore. La cuisson du filet doit être parfaite. Pas un seconde de plus. Compris. Lorsque le serveur s'éloigna, Adrien le regarda. Longuement. Quoi? Tu te souviens de tout ça? Bien sûr. Depuis quand? Depuis plusieurs semaines. Adrien resta silencieux. Étrangement ému. Parce que personne n'avait jamais fait attention à ces genre de détails. Personne. Pas même ses familles. Lucien, Louis, les avait remarques sans effort. Comme si cela allait de soi. Lorsque le repas arriva, tout était exactement comme il l'aimait. Exactement. Adrien fixa son assiette. Pousse Lucien. Pousse son assiette à nouveau. Ce dernier riait déjà. Ne me regarde pas comme si. Comme quoi? Comme si j'avais accompli un miracle. C'est peut-être le cas. Pour la première fois depuis le début de la soirée, un léger rougeur apparaît sur les joues de Lucien. Et Adrien eut la certitude soudaine que ce restaurant n'était pas seulement un rêve réalisé. C'était le témoignage de toutes les années qu'ils avaient passé séparés. Chaque difficult. Chaque sacrifice. Chaque victoire. Il regarde le home assis en face de lui. L'adolescent qu'avait tenté de le retrouver. L'oméga qu'avait refusé d'abandonner ses rêves. L'homme que connaissait déjà ses commandes avant même qu'il n'y l'exprime. Était ainsi de qu'il était peut-être en train de tomber amoureux pour la seconde fois de sa vie. La différence est que, cette fois, il ne savait exactement pourquoi. Pendant quelques instants, seul le brut discret découvert accompagna leur repas. Adrien observait Lucien à travers la lumière tamisée de la salle privée. Tout semblait lui appartenir ici. Les employés. L'ambiance. Le rythme du service. Chaque personne que croisait son regard lui adressait un sourire respectueux. Pas par obligation. Par affection. Et cela intriguait Adrien. Ils t'appreciant. Lucien leva les yeux de son assiette. J'espère. Ce n'est pas si que j'ai dit. Un sourire amuse attira ses lèvres. Ah. Ils t'appreciant vraiment. Lucien resta silencieux quelques secondes. J'ai été à leur place. Adrien attendit la suite. Certains travaillent ici depuis l'ouverture. D'autres sont arrivés après. Mais je connais leurs histoires. Toutes? Presque. Il haussa les épaules. Quand on a passé des années à servir les autres, on finit par comprendre ce dont les gens ont besoin. Cette phrase fit naître un sourire chez Adrien. C'est pour ça que tu savais pour les champignons? Entre autres. Et le poivre? Tu bois davantage d'eau quand il y en a trop. Adrien secoua la tête. C'est inquiétant. Tu me l'as déjà dit. Plusieurs fois. Et pourtant tu continues de revenir.
Peut-être parce que j'aime être observé. Lucien éclata de rire. Menteur. Le repas avançait doucement. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, Lucien semblait réellement détendu. Comme si le restaurant était un refuge. Un endroit où il n'avait plus besoin de se protéger. Quand as-tu décidé d'ouvrir cet endroit ? Demanda Adrien. L'Oméga regarda autour de lui. Son regard s'attarda sur les tables, les luminaires, les plantes soigneusement disposées dans chaque recoin. J'avais 17 ans. 17 ? Oui. Adrien arqua un sourcil. Tu pensais déjà à ça ? J'avais besoin de penser à quelque chose. Le ton était doux. Mais cette fois, Adrien entendit la fatigue cachée derrière les mots. Ma mère était souvent à l'hôpital. Je passais mon temps entre les cours, le travail et les visites. Il marqua une pause. Alors j'ai commencé à imaginer un endroit où les gens viendraient créer de bons souvenirs. Un endroit chaleureux. Un endroit où personne ne se sentirait seul. Le cœur d'Adrien se serra. Parce qu'il comprenait soudain. Ce restaurant n'était pas seulement un projet professionnel. C'était un rêve né d'une période difficile. Une façon de résister. De continuer à avancer. Tu l'as construit seul ? Presque. Presque. Une vieille cuisinière m'a appris la moitié de ce que je sais. Un ancien patron m'a prêté de l'argent. Quelques amis m'ont aidé pour les travaux. Son sourire se fit plus tendre. Et j'ai travaillé comme un fou pendant des années. Ça, je le crois facilement. Tu devrais. Je dormais parfois ici. Adrien releva brusquement la tête. Quoi ? Au début. Lucien. C'était temporaire. Tu dormais dans ton restaurant. Sur un canapé très inconfortable. Ce n'est pas censé me rassurer. Cette fois, l'Oméga éclata franchement de rire. Leur regard se croisa. Puis le silence revint. Un silence différent. Plus doux. Plus proche. Adrien tendit finalement la main au-dessus de la table. Simplement. Sans réfléchir. Lucien baissa les yeux vers ses doigts. Puis il glissa sa main dans la sienne. Naturellement. Comme si ce geste avait attendu son moment depuis longtemps. Aucun d'eux ne parla. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'au milieu de ce restaurant construit pierre après pierre par Lucien, entouré des preuves de son courage et de sa persévérance, Adrien comprenait enfin quelque chose. Il était tombé amoureux d'un souvenir lorsqu'il avait 5 ans. Mais l'homme assis devant lui était infiniment plus extraordinaire que le souvenir qu'il avait conservé pendant 20 ans. Et pour la première fois, il se demanda combien de temps encore il pourrait garder ses sentiments pour lui. Le couple avance peu à peu. Les cartons n'étaient pas tous déballés. Certaines étagères restaient vides. 2 chaises du salon n'étaient toujours pas montées correctement. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Adrien avait l'impression d'être chez lui. L'heure chez eux. La maison résonnait encore de petites maladresses du quotidien. Les habitudes de Lucien. Les siennes. Les compromis. Les découvertes. Apprendre à vivre ensemble s'était révélé à la fois plus simple et plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Lucien chantonnait en cuisinant. Adrien avait besoin d'ordre pour réfléchir. Lucien oubliait parfois où il posait ses clés. Adrien oubliait parfois qu'il n'était plus seul pour prendre les décisions. Ils avaient ri. Ils s'étaient disputés. Ils s'étaient réconciliés. Et surtout, ils avaient appris à se connaître réellement. Pas comme un souvenir. Pas comme une promesse d'enfant. Comme 2 hommes qui choisissaient chaque jour d'avancer ensemble. Ce soir-là, ils étaient assis sur la terrasse. La nuit était claire. Le ciel constellé d'étoiles. Un verre de vin à la main, Lucien avait les jambes repliées sur sa chaise tandis qu'Adrien contemplait les lumières de la ville au loin. Je pense encore à nos vacances. Un sourire apparut sur les lèvres de Lucien. Celle où tu t'es perdu pendant une randonnée ? Le sentier était mal indiqué. Tu avais la carte à l'envers. Détail. Bien sûr. Adrien leva les yeux au ciel tandis que Lucien riait doucement.
Le même rire qui avait traversé 20 années sans disparaître. Le même qui continuait à illuminer ses journées. J'aimerais y retourner. À la montagne? Avec toi, n'importe où. Le regard de Lucien s'adoucit. C'était presque romantique. Presque. Tu progresses. Le silence qui suivit était confortable. Paisible. Lucien observa les étoiles quelques instants avant de parler. Tu as déjà réfléchi à la suite? La suite de quoi? De nous. Adrien tourna la tête vers lui. Tous les jours. Ah oui. Oui. Les qu'est-ce que tu vois? La réponse vint sans hésitation. Toi. Puis il sourit. Toi dans 5 ans. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Lucien baissa les yeux vers son verre pour cacher son émotion. C'est une réponse très alpha. C'est une réponse très sincère. Cette fois, l'Oméga ne plaisanta pas. Des enfants? Demanda-t-il doucement. Adrien resta silencieux quelques secondes. Non par hésitation. Parce qu'il savourait simplement l'idée. Je crois que oui. Vraiment? À condition qu'il hérite de ton caractère. Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'un petit Lucien serait ingérable. Un petit Adrien aussi. Ils rirent ensemble. Puis Adrien attrapa sa main. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Comme toujours. Pendant longtemps, ils contemplèrent simplement le ciel. 20 ans plus tôt, ils avaient été séparés par le hasard, les circonstances et les choix des autres. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien entre eux. Plus de distance. Plus de secrets. Plus de temps perdu. Seulement un avenir qu'ils construisaient ensemble. Adrien porta la main de Lucien à ses lèvres. Tu sais. L'homme? Je suis content que tu sois revenu. Lucien sourit. Un sourire doux. Paisible. Heureux. Je n'étais jamais très loin. Et sous les étoiles, au milieu de cette vie qu'ils avaient enfin la chance de partager, ils comprirent tous les deux que certaines promesses méritaient parfois 20 ans d'attente pour devenir réalité. Si cette histoire d'Adrien et Lucien t'a touché, n'hésite pas à soutenir cette aventure. Abonne-toi pour découvrir de nouvelles romances, de nouveaux personnages et d'autres histoires pleines d'émotions. Dis-moi en commentaire quel a été ton moment préféré entre Adrien et Lucien. Active les notifications pour ne manquer aucun prochain chapitre. À très bientôt pour une nouvelle histoire.